So just the one question for Ariona. Yes, I mean, that's the only questions if I got, and others I think they send to the chat box. That's it. United Time. Maybe බෞද්ධ අය හැර අනිත් අය ඉන්න දාන දෙන්න අදහසක් ඇති කරන්න දාන දෙන්න හදනවා. ඒ වෙලින් ඒවත් බුදුහාමුදුරු මේ වගේ කතා කරලා දේශනා දේශනා මොන මොකද කිව්වේ? මේ බෞද්ධ නෙමෙයි දැන් දෙන්නේ නැති අය කවුරු හරි. ඒ දානේ පුරුදු කරන්නේ කොහොමද කියන්නේ? කොහොමද කරන්නේ? දානේ දෙනවා ඉතින් මේ බෞද්ධයෙක් දෙනවා, කතෝලිකයෙක් දෙනවා, මුස්ලිමයෙක් දෙනවා, හින්දුවෙක් දෙනවා. ඉතින් මේ දානේ කියන එක මේ පුරුදු නැති කොටසක් තියෙනවා මිනිස්සු අතර. So the question was something like this. It's from Ariona. So there are people that are not Buddhists. So how to inspire them to start practicing Dhamma giving and giving up? And what the Buddha said to people like that if the situation was similar. So now Lokohama said we should not consider only Buddhists because actually this something like Dana is practiced in other religions like Christianity and Islam and Hindus. So we should just basically consider people that don't have the habit of giving dana or practicing generosity. ඒතකොට ඒ පුරුදු නැති අය මේහි වටිනාකමක් මොකක්වත් දන්නේ නැහැ. So it's people that are not in the habit or they are not used to this idea of giving. So such people that they don't have even proper idea what is the benefit, what good is there in this. දැන් ධනෙ තියෙනවා ඒ ධනෙ කිසිම මේ කෙනෙකුට පරිත්‍යාගයක් කරන්න නැති පුජ්‍යලෝ ඉන්නවා. So there are some people that have extreme wealth, but even though they have so much money, wealth and possessions, they don't share this with anybody, even though they have like very much. ඉතින් මේගොල්ලන්ට පුරුදු කරන්න ඉතින් දැනෙන කලක් යනවා. So for people like that, it might take really long time to get them used or like train them in giving. සාමාන්‍ය දානයක් පුරුදු කරනකොට කර්ම දෙකක් ඉස්සෙල්ලා කියා දෙන්න වෙනවා. දෙන දේ දාන කියන්නේ මේ කෑම නෙවෙයි. අපි දාන කියන්නේ කෑමනේ. යමක් පරිත්‍යාගය කරන එක So Lokas is normally before you get into giving, so now I will be using the word dana, which is used for all kind of giving or generosity, but in Sri Lanka and other countries, it's very often people think it means just like giving food to monks. So Lokas says it's not just giving food or food to monks. So any kind of giving or generosity. So Lokam says normally you have to explain two things before you explain that. එයාගේ ප්‍රයෝජනය සලකලා එයාට ඇති වෙන යහපත සලකලා එතකොට ඉතලා මේ දන් දෙන්න පුරුදු කරනවා. අපි කියනකොට දැන් ඉන්නවා කියන්නේ ගා සමාගය. දැන් අපි කියනවා මේ මල්ලි ගාමනේ බොහොම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. එයාට දැන් දෙන්න ඕනේ. එතකොට එයාට ඒකේ ප්‍රයෝජනය සලකනවා. මේම මේ වෙනවා මේ එයාට උපකාර වෙනවා කියලා ඒ විදිහට අපි මේ විද්‍යාලයට දෙන දේ ප්‍රයෝජනෙ සලකලා දෙනවා. ඒ පළවෙනි එක. ඊළඟ දෙවෙනි එක තමාගේ සිතේ මේ අලෝභය කියන එක තියෙනවා. අලෝභය ඇති වෙන මේ අලෝභය ඇති කරගන්න. හරියට. So these things are these two are like this. So first one is there is
kind of recipient of the generosity or gift. So first you have to consider the person, like what kind of problems the person has, what the person might need, what is going to be useful for such a person. So things along those lines. This is the first thing to consider before the giving itself. So the second thing is once, or that is the person that is going to do the giving, considering one's own mind state and knowing that there is this factor of non-greed or the opposite of greed that is in the mind. So uh, producing this kind of non-greed mind or mind going towards the non-greed side, that is within oneself as the giver, that is the second thing. ඔය ධාමෙත් මේක තියෙනවා ජාතක කතාවල එහෙම තියෙනවා මට මතක නැහැ කොතනද කියලා. ඒකට පුජ්‍යලයාගේ මේ පුජ්‍යලයට අඩුපාඩු තියෙනවා. එයා බලලා අන්න ඒ විදිහට දෙනවා. So in the Buddhist scriptures, the suttas or the Jataka stories, there are many things mentioning these. So as Lokam said before, so the first thing is you just really check what some person might need and you try to address those needs of that person. ඒකට මේ ලබා ගන්න එක්කෙනා ඉන්නවනේ කවුරු හරි ඒ ලබා ගන්න එක්කෙනාට ඒ දීමේ ගුණ එයාට අඩුපාඩු හදා දෙනවනේ හදා දීමේ ගුණ ටික කියා දෙන්න ඕනේ. ඒක තේරුණාද? දැන් මොකක් හරි දෙනවා. ඒ දෙනකොට මේ දීමේ ගුණ නෙවෙයි. ඒකට අර එයාට ලැබෙන එකේ ගුණ ටික කියා දෙන්නේ. මේ මෙයාට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මේව ජීවත් වෙන්න මේක ගුණ ටික කියලා. ඒ කියන්නේ බඩු මුට්ටු ආදී කෑම ආදී වුණා. So the other thing is if you are addressing somebody's needs, so when you do that while giving, it's good kind of to talk about the needs you are addressing. So like if you are offering food or some things, so when you are offering this, you should like try to make the person that is receiving these things, what is the good value in those things. මොකක්ද දෙනකොට මේ දීම කරන්න අමාරුම දෙයක් ඒක. So actually for many people giving is quite difficult to do and it is difficult. දානන්ත යුක්තන්ත සමානම. මේ දානේ යුක්තයක් වගේ තමුන්ගේ කෙලෙසුත් එක්ක යටපත් කරගෙන දෙනවා කියන්නේ. So there are quoted some Pali stanza which basically says giving and going to war is kind of the same thing. So this when you are giving, you have to face your own defilements. So fighting with these defilements is like war with them. ඔංගත් සිදුවෙන දෙයක් තමයි ප්‍රයෝජනේ සලකලා දෙනවා. එයාගේ ප්‍රයෝජනේ සලකලා දෙනවා. ඒ හිතපු එක්කෙනාගේ ප්‍රයෝජනේ ඒ ගත එක්කෙනා සිදු කරන්නේ. So the other thing is now when this giving happens, so the person that is going to offer something first considers what the person might need and manages to offer things that the person needs. But in the end, what happens with these things, it does not fulfill the expectations the giver might have had. So the giver might have had some ideas that the recipient was going to use it this way or that way, or it is going to help him this way or that way, but it's not happening that way. එයාගේ ප්‍රයෝජනේ සලකලා දුන්නේ. එයා ඒ ප්‍රයෝජනේ මේ එකෙන්ම ගන්නෙ නෑ. ඒකට දෙන එක්කෙනා ආයෙ කල්පනා කරනවා දෙන්න ඕනේ නෑ කියලා. When that happens, then the giver thinks, no, this kind of they do realize my expectations of helping that person. So like I'm not going to do such a thing in the future again. දෙන එක්කෙනා තරම් සද්දාව පිළිතන්නේ ගන්න එක්කෙනා. So දෙන එක්කෙනාට සද්දාව තියෙන්නේ 100යි කියන්නේ ගන්න එක්කෙනාට 10ක්වත් නෑ දෙයක්. So sometimes it's like this, the person that is giving has this faculty of faith or confidence in something
like let's say 100 units, but the recipient has not even 10% of this kind of quality. ඔව් එතකොට මේ අර ගන්න කෙනාගේ ශ්‍රද්ධාව අඩුයිනේ. ගොඩක් අඩුයි. හැබැයි ඉතින් පස්සේ ආත ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. So it can happen later on, even the recipient's faith or confidence might grow. දැන් දක්ෂිනා විභාගයේ තියෙන්නේ තිරච්ඡාන ගතේ දානං දත්ත සතගුණං පාටිකම්. තිරච්ඡානයේකට මොනවද දුන්නොත් ඒ ආත්ම භාව 100ක් පවතිනලු කර්ම 5කින් බැඳීලා. So Lokam says like in this Dakshina Vikranga, that's Sutta at the end of Majjhima. Yeah, so towards the end of the middle end discourses, it's the exposition on giving. So Lokam mentioned there is like if you give something to an animal, it's going to give you some result 100 times. So Lokam says it's like in another 100 lives, you are going to get a fivefold kind of some good result in. And there are like 5 aspects of the result. It is the life or life faculty, lifespan, beauty or your feature, your comfort and pleasure, your strength and also wisdom. So all these 5, even if you give to an animal, you are for like 100 times, you are going to have result coming those 5 ways. ඒ වගේම ස්ත්‍රීලයකට දුන්නා ආත්ම භාව 500ක් කර්ම 5න් වැඩි. So if it's an immoral person, human being, but immoral one, then it is 500 times. Again, like these 5 factors, but not 100 times like it is an animal, but 500 times. දැන් අපි මෙතනට ඇතියා දුස්සීලය කුඩු ගන්නවා. අයා මේ සුරාපානය කරනවා දෙන්නේ නැහැ. So now, but actually what is happening, sometimes people think like this, or this is a junkie, or that's a drunkard, or people that is often drinking, or something like that. It's an immoral kind of bad person, so they don't want to give to anybody like that. Actually, Lokam says now it's very difficult for all these reasons to practice the giving 100%. අපි මේ බෞද්ධයන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිල්වත්ය භාවනා කරන්නේ රහතන් ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ඒ වගේ ගත්තාම පුරුදු කරන්නේ. So many Buddhists, they have this expectation to get good recipients in terms of like spiritual development or things like that. So at least that the recipient, it should be somebody that is moral or maybe a meditator or something more than that. So many Buddhists have kind of expectation like that. විපාක වැඩි බව බුදුහාමුදුරේ දේශනා කරනවා. ගුණ උගක් වැඩි. රහතන් වහන්සේට වඩා අඩු යන ආගම. එහෙම ගුණ කියලා කියන ගුණ ඒකේ විපාක වැඩි. ඉතින් මේ දැන් මේ විපාකේ ඉතරක් හිතාගෙන එහෙම දෙනවා. එතකොට මේ අර විදියට මේ කෙනෙකුට එහෙම දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. දැන් මේ අපේ සමාජයේ මේ ඉන්නත් එහෙම තමයි. So conscious in this like society and even some people here, it seems the mindset is like this. Because the Buddha himself, the Buddha had mentioned in the scriptures that if you give to an arahat or fully liberated person, such a person has amazing good qualities. So the results you get from such a giving are like amazingly bigger. So because of that, even people here, and that is, and it's quite normal in society in general, that people have expectation to give to those kind of like spiritual advanced people, but not to give to some other lower caste. But actually, if you practice this giving from the like roots or like step by step from the small things, that is much better. විපාකයේ බලාපොරොත්තුෙන් දෙනවනේ ඒක එච්චර සාර්ථක නැහැ.
because these people, they are basically giving is mostly motivated, seeking the best kind of vipassana or the future results one can get. So that's like when you try to search these arahats or other people like that. So Lokamis, but by that actually the giving itself is not fully successful. සම්පූර්ණ නැහැ. දානේ තියෙනවා විපාකයක් තියෙනවා ඔක්කොම පොතලුත් ඔක්කොම හරි. නමුත් So the giving is there, it is some kind of wholesomeness and it is giving those results, but still the giving itself is not like 100% successful. විපස්සනාවට උපකාර වෙන්නේ එහෙම විපාකයේ බලාපොරොත්තු වෙලා දෙන්නව නෙමෙයි. අමුතර නිකන් සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒක අන්තිමට කියන විපස්සනාවට ආධාරයක් වශයෙන් උපකාරයක් වශයෙන් So it's not because this kind of expectation of these results is not the kind of not the one that the Buddha described. That is a sutta in Anguttara Nikaya talking about giving, explaining about that. And in that sutta, Buddha explains reasons why people give. So the last one is something along those lines that if you see and understand how the giving itself is supportive factor for your own inside practice, So if you are motivated by that, that kind of giving is the kind of highest giving that one can do. But expecting just the biggest result because you have somebody that is a good recipient, that is not that. මනාපදායි සූත්‍රේ තියෙනවා මනාපදායි ලබතම් මනාප. ඉතින් බුදුහාමුදුරන්ට කියන අහනවා මේ ඔබ වහන්සේ මේ උදාහරණ මේ විදිහේ මේ කල්ප වගේ හදලා කල්පිටි වලින් හදපු අල්මනක් වගේ මේ කෑම ගන්න කැමති. ඒ වගේ මේවා මේ කුඩු බඩු වල මෙදාලා රසවත් කරලා හදලා ගුලි හදලා ඒ වගේ ගන්න පාරේ කැමති. ඒවා මනාපදායි කියන බුදුහාමුදුරුවෝ ගන්නවා පිළිගන්නවා. එහෙමම දීගෙන යනවා දැන්. ඊට පස්සේ කියන මේ රත්තරන් නූලේ කියන ලද ඝනකු ලොම් ඇතිරි මේ ඇතිරිලා තියෙනවා. ඒක ඔබ වහන්සේ අත්පැ. ඒක ඒකට ඔබ වහන්සේට මේ මම දෙනවා අත්පැ. අනේ විදිහට කියනවා. ඒ විදිහට මේ ඊළඟ කවිත්‍යයක් තියෙනවා හඳුන් දීයෙන් හද. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඒක ගන්නවා බුදුහාමුදුරුවෝ. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ යා මැරිලා මනාපදායි ලබතේ මන මේ බලාපොරොත්තු ඇතිනේ ඉපදෙන්නේ අනාගාමී ලෝක අනාගාමී දේවල්. ඉතින් දැන් මේ වගේ කතා තියෙනවා. ඒ දෙන පුද්ගලයා ඒ සිත සකස් කරලාමයි කියන්නේ. සකස් කරගෙනමයි. අපි වගේ නිකන් එතහාත්මයට වෙන්නේ නැහැ මේක කොහොමද කල්පනා කරලා එහෙම නැහැ. දැන් අපි දෙනවට කල්පනා කරලා තමයි දෙන්නේ. වැනි තමයි දෙන්නේ. ඒකෙන් ඒ හරියට ඉන්නේ නැහැ. දැන් මම ඒක Yeah, so and it's family. Oh, so so there was so there was a person in the Buddha's time. We have this in the scripture somewhere. So so first the person got to know what kind of food the Buddha really kind of likes. No, Buddha but the donor like. And I like to. Okay. So correction. So the person was giving the Buddha what the person preferred, like the kind of food he liked. Lokam described this also, like some kind of honey rice balls and something which I don't know, fish or something. So he offered these things that the person himself liked, and then he said, So then he said, now he had something like a mat or rug, and it was made with a golden thread. So he said, I don't know if it's proper for the Buddha or kind of ascetic because it was this golden thread, but anyway he offered that to the Buddha. පොඩ පුරුදු කරන්න ටික ටික පොඩ්ඩ කරන්න. එළියට උන්ට මේ සත්කාර කරන්නේ.
So on the in a bhagya. So then there was something made up of sandalwood, which was also considered somewhat like a luxury goods. But anyway, this person offered all these things to the Buddha. So then in that story, the person after passing away arose in this world where he is non-eternal. So, but Lokam said this person has practiced the giving before to the highest level. In our cases, we kind of go here and there, and I think what Lokam then we have like out here almost out here more like more, thoughts. We are trying to get out of the giving something like that. So, so anyway, so the message for Aryona is anyway you can practice giving. That is a good thing to do. So if you help like sick people or destitute people, then it's a really good thing if you help them. Then පවුණු කාලේ මම අර ගලේ වෙල පැත්තේ ළමයි 4 දෙනයි බොහොම අමාරුවෙන් වියත් මිනිහට ගියක් හදාගන්නවා. ඒක අපි රතන පාලානුවේ මම තමයි වාර ගන්න ගියේ. ඉතින් අපි දවල්ට දාන්නේ නැහැ. ඇතැම් වෙලාවට මේ පොඩි රොටි කෑල්ලක් කනවා. ඒ විදිහට තමයි ඒකේ මේ ගිහිල්ලා ඒ පරිත්‍යාග කරලා හදලා දුන්නේ. ඉතින් දැන් ඉතින් මේ මිනිස්සු දැන් ජීවත් වෙන කාලේ මට ඇතැම් වෙලාවට අර ඒ ළඟ මිනිස්සු කියනවා කන්නේ එවනවා. ඉතින් මට ඒක දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම ඒව ගැන ඒක නෙමෙයි අර ළමයි. මේ ඉන්නතනක් නැතුව මේ පාඩනේ කියලා යම් මහා මාර්ගයේ හිටපු ඉතින් ඒ පරිහරණය කරන එක්කෙනාගේ ඉතින් ඒක ඒ ආගේ වැඩක්. So like for instance, some time ago he learned about this like 4 kids basically. Married. So that was the story was there was a family of like the parents and 4 kids, all of them are girls. And when they were living together with the mother's side's relatives. So when the mother passed away suddenly, this maternal grandmother of those kids kicked the father along with the kids out of the house, and they were basically living on the streets or without anything. So then Lokohamdu got people together and they managed to build a house for this family and help them. So now sometimes it was very difficult because when they were helping Lokohamdu and the other monks that were doing that, they had to go without their own food or very like basic food. They couldn't get anything proper there. So anyway, but Lokohamdu main thing was those people needed a house and things like organized for their own living. So he was just concerned with that, and that was his own that was his only idea there. So what they do afterwards with those things, he's not interested in them because it's their own business. එතන යාගේ ප්‍රයෝජනේ දාලා කරන්නේ කරලා තියෙන්නේ මම ගුණාතිරේක කතාවල ඒ බලලා මට විපාක ලබා ඒ මම කරන්නේ. So because some people later on they were reporting to Lokohamdu what was happening with those things, but Lokam said he's not too much interested in that. And other thing is when he was organizing this building of this house and other things, he was not considering, oh, by this I'm getting this much merit, I'm going to get this result. That was not in his mind at all. That there was occasion of need, so then that he was addressing that occasion. So actually, there is no need to search or expect any kind of results or this vipaka because that is actually troublesome. දැන් මයංගනේ වතුර දීලා තියෙනවා. ඒවා දෙකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් වතුර පවුල් 80කයි වතුරෙන් ජීවත් වෙනවා. හොඳට. So in Mayangana area, this same group of people, this Lokohamdu, they managed to put up 2 houses and provide water for them, but because of the situation there, actually about 80 people ended up at
well, and the pipelines are now used by altogether about 80 people. දැන් මේ ඒ ගෙවල් මිනිස්සු බොහොම සතුටින් ඉන්නවා. දැන් පැල්පත්නේ ඉඳ තැනක් නෑ අලි කඩලා බීමක් තමයි. They are very happy now, but those days it was really a desperate situation because also the elephants frequented the area, so they like destroyed things before the farm. ඒවට මේ ආයි තාත්තම්ම කෙනෙක් හිටියම පායතයි එයා ගේ කැඩිලා පුත් නෑ ඒක ගාලිත් එනවා. ඊට පස්සේ ගේ මේ සාමාන්‍ය හදා දුන්න ගමේ මිනිස්සු එක්කලා හැදුවා. ඒ අම්මාගේ ශ්‍රද්ධාව තමයි තව අහිංසක අම්මලා නම් වැඩි නිවාසයක් කරගෙන. ඉතින් මට කියනවා ගේ වැඩ ඔක්කොම දැන් ඉවරයි යන්නේ ඇවිල්ලා බලන්න කියලා. ඊයේ කතා කරා. දැන් ඉතින් බලන්න මේ මිනිස්සු කොච්චර සතුටින් ඉන්නවද එච්චරයි නෝ. So then there was actually kind of very nice occasion like this. One of these people was an elderly lady and her house was kind of destroyed. So when the people in the village and then later on this Gopam and other people got together to build a new house for her, it ended up this way that they built actually like housing estate or place where elderly people can stay. So now Gopam has been given like message to they have finished this home for elderly, and when he has time to come and see. Actually, part of this project that Lokhamdas was talking about was also money that was provided with by Aliona and her, and also Mr. Jasek. ඉතින් දැන් ඒවා ඉතින් මේ ඒවා ඉතින් ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ කියලා මගෙන් අහන්නෙත් නෑ. ඉතින් මට ඒක විපාක ඕනෙත් නෑ. Yeah. So this Mr. Jasek, Mr. Jasekera and Aliona and her group, they are not coming to Lokhamda and demanding some reports what is happening with that money and how they are living. And yes, himself no need for that. So because of this kind of basic trust and not interest in what they do with it, they were just happy to help. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක මම කතා කරලා යම් වෙලාවක ඉතින් දැන් මේ කොරෝනා වගේ ඉතින් මේ දානේ නම් පොඩි වෙන එක නෑ විචිනන්තෝ තදාදක්කින් පතමන් දාන මේ දානේ දෙන්න පොඩි වෙන එක නම් අන්තිම හොඳ එකක් කොහොමද පොඩි වෙන්නේ. So now this, because of the corona, everything is complicated. But Lokam says before the corona problem started, sometimes these people that Lokam was helping, they themselves called him and told him, now everything is very nice, we are so happy about that. And they were inviting him to come and see how, what their situation is like, and they are living happily, basically. But so because of the corona now it's complicated to do that. So anyway, Lokam is quoting our Mosata. So then Lokam was quoting, this is actually the time when this Bodhisattva was deciding like what his practice should be for attaining the Buddhahood. And the first thing after consideration was the first thing to establish is actually dana, is giving. So from that you can understand that this giving is something extremely good and important. දැන් කියනවා දානනේ අතපුල දාන ඒකේ වෙන්නේ ඒවා ඉතින් මෙතෙන්ට ඕනේ. ඉතින් දැන් ඇති මට හිතෙනවා මේ දානය කියන්නේ මේ ටික පුරුදු කරන්න කියලා. So Classic says he thinks this might be enough. So anyway, good thing to do it like going about practicing or training oneself and giving is little by little, again and again, you like build up this practice. So there are like different categorizations in the scriptures, different categorizations of giving. So one of them is like that. There is the giving that is called giving of fearlessness or safe, which is actually when you practice virtue or morality. දානවල අබේ දානවල වැඩියෙන්
මුල්වෙන්නේ කරුණාවයි මෛත්‍රියයි. So what is there as the kind of root for this practicing of fearlessness or virtue is mostly compassion and loving kindness. අනිත් ඒවා ඉතින් අලෝභය වගේ තියෙන්නේ. So are deep at the So that is like the gift of fearlessness is mostly, let's say, motivated by compassion and loving kindness. With the giving of things, actually, what is the big factor there is this non-greed. දැන් අපි හොයලා බලන්න නෑනේ පවුණු කාලේ මම ගොඩාක් ඉතින් දුන්නානේ ඒවා මිනිස්සුන් ඒ හොයලා බලන්න No, Lokam, you have to know. So if you stay here, you know what Lokam is talking about. So he was so much engaged into helping so many people. So, and he says, I also don't go to check what is happening or with all those gifts. No. බලාපොරොත්තුවක් නැතුව විපාකේ හිතන්නේ නැතුව දෙන්න පුරුදු වෙන්න එච්චරයි කියන්නේ. So the only thing about practicing giving is this giving without expectations and disregarding or like not thinking about what kind of vipak or the specific results you might get. So giving without those two that's the good thing to go about practice. So that should be enough for everyone. So but we have about 20 more minutes, so if you have some other questions or something for that. Remember the sutta was in African dialogue. There is a lay person who goes to the Sariputta and asks about Dhamma, and then they go together to the Buddha. And the question was like, there is occasion where the dana, the offering makes fruit. I don't remember actually how it is exactly, but at the end was like saying the best kind of dana was the one made for the purification of the mind. And that kind of dana was like giving, as a result, kind of no-returning stage. So that was puzzling me. This kind of dana is made by purification of the mind, not other. Can you translate that into just another? At the beginning, mentioned Dhamma Pemasiri same kind of sutta. This is actually Sariputta by you. පුරාණන් දුන්න දාන්නේ දාන මහප්‍රසූත්‍රය අන්තිමට තියෙනවා. ඔව් ඒක දැන් කියනවා. ඒක දැන් ඒ සාරිපුත්තාන්දෝ දානයක් දෙනවා බුදුආන්වන්ට. බුදුආන්දෝ දානයක් දෙනවා සාරිපුත්තාන්වන්ට. ඒක නේ. පරිස්කාර තුන්සේවා. ඔව් ඒක තමයි. හරියට. ඒක තමයි ඒ සූත්‍රය තමයි කැලේ මම කිව්වේ. ඔව්. So anyway, there is one other part which is kind of popular. There's like a rhetorical question: if Sariputta gives something to the Buddha, and then or the Buddha gives something to Sariputta, who is actually like getting better result or something like that? And actually, this part is in the point introduction of So anyway, so because they say the Buddha himself can understand so much more about the giving, so even though he's giving to Sariputta is like better without something. ඉතින් ඒකෙන් හිතෙනවානේ මේ සාරිපුත්තාන්දෝ බුදුආන්දන් දෙන දානේ ලොකුයි කියලා. ඈ හැබැයි බුදුආන්දෝ සාරිපුත්තාන්දන් දෙන දානේ ලොකුයි. හේතුව සංඝයාගේ ගුණ දීපත් කරන්න පුළුවන්. බුදුආන්දන්ට සාරිපුත්තාන්දන්ට වඩා වැඩි. මුලින්ම
සුන්දර වගේ හදනකොට ඒ වගේ දානයක් අන්තිම දානයක් එන ඒක තමයි තියෙන අර ඥානුත්තරනිකයි මාළි ඉස්සෙල්ලා කිව්ව සූත්‍රය කිව්වේ ඒවත් ඒක තමයි ඉතින් මම අර මේගොල්ලන්ට කියලා වැටෙන්නේ නැත්නම් ඒක කිව්වේ So Nolokam said, because what you mentioned, most people are struggling in understanding that. That's why he didn't mention it. But some other part of that sutta he mentioned during the Amatokora. But that other thing about the Sariputta and Buddha, even Nolokam said, many people when they hear that first time they think Sariputta is getting the best because he again to the Buddha. But Nolokam said, the explanation is because the Buddha himself can contemplate about the qualities of the Sangha to such an extent when he is giving to Sariputta that has the much bigger potential than that. Oh, I think Gautami මේ තිවුරක් මැව්වානේ. ඉතින් බුදුහාන් ගන්දිගෙන ඔබ වහන්සේ තමයි තිවුරක්. බුදුහාන් කියන සංගේ දෙයි ගෞතමි ආයත් සංගේ දෙයි ගෞතමි ආයත් කියන්නේ. So that you can see something similar in this So this is beginning of this exposition on giving. It's this Ekala Gautami the Bhikkhuni. So anyway, this what was the former like aunt and stepmother of Prince Siddhartha? Name she was called Mahapadhyapati Gautami. So anyway, so she brought some robes and she wanted to offer them to the Buddha. So and then the Buddha says, "Don't give it to me, give it to the Sangha." 2 times, 3 times it repeated. So that is the same reason, because the qualities of the Sangha, they are so much like they have much bigger potential for the giver. Oh, I think Mahinda. Lord Buddha and Venerable Sariputta are both arahants. Their kamma should have no vipaka. They have wholesome kamma, kalyana kamma, kushala kamma, but no vipaka. They don't get any results giving to each other. Maybe in this life they might get something, but not hereafter. That's why I tried to avoid saying results. That's what I was saying about potential. Because I don't remember the exact wording. මේක කියන්නේ ලෝකයා අරියත් කතාවක් නෙමෙයි. අරියත් කතා බුද්ධ කතා නෙමෙයි. දිවිසාත පුරුදු කරන විනය ධනය. So anyway, this kind of talk is not about the Buddhas and Arahats. This kind of thought is introduced in order to get people thinking about giving. Oh, එතන මේ අපි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කුසල විපාක. ඒගොල්ලන් විපාකය කියන්නේ ක්‍රියා. නමුත් එතන ඒක මේ එහෙම බුදුහාමුදුරුවෝ හරි දෙනවා නම් මේ නොදීන එක නෙමෙයි වැදගත් දෙන්නේ. ඒකයි හේතුව මේ ධනයට පුරුදු කරන් දැන් මේක අහවෙත් ඒකනේ කොහොමද පුරුදු කරන්නේ කියලානේ. ඒකනේ වටිනාකම. So anyway, that was the same case in most suttas about giving in Buddha's time. So even Aryana's question was how to get people that are not giving into giving. So that's he's talking about Arahats and Buddhas, and if they are getting results or something like that is kind of not. පුරුදු කරපුවේ කොහමද විද්‍යෝදක බමුණට දරුවෝ අපේ අය ඉන්න බලගෙන බුදු කෙනෙක් කෙනක මෙයාටම පූජාවක් කියන්නේ. ඒ බලන්නකො මේවනේ හිතන්න තියෙන්නේ. බෝසතාණන් වහන්සේගේ කවුද අන්තිම ආත්භාවයේ දේශාන්තර භාවයේ දරුවෝ දුන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි කකුලට අපපුරට මිනිහෙකුට. ඉතින් ඒකද මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු බනිනවා. ඉතින් දැන් බලන්නකො ඒ දන් දීම නාවම බලන්න එතන එහෙම කියන්නේ මේ අත්හැරීම පුරුදු කිරීමක් තියෙනවා. ඒක දැන් මෙයාගේ පුරුදු කරන එකයි තියෙන්නේ. ඒ පුද්ගලයාගේ වයි මං ලොකු එක්කෙනෙක් කියන්නේ ඒක ඒව නෙමෙයි පුරුදු කරන එකයි ඉස්සරහට. ඔව්.
But it is kind of difficult task for me to translate. So anyway, the gist of that was when the Buddha, even as in his bodhisattva's time, what he was doing, he was trying to practice this to the utmost to get this habit of giving another good habits, just get them completely solid in the best way it's possible, and not thinking about other things. With us, it should be similar. We should be mainly concerned how to practice that better and more, not about other things. දීමේ ලැබෙන ප්‍රයෝජනය සැලකලම තමයි අපි මොනවා හරි කරන්න ඕනේ. දැන් මම දෙනවනේ. මේ පුටුව දෙනවා. ඒ පුටුව දෙන්නේ ඇත්තමයි දැන් මෑණියන් ඉඳ ගන්න බෑ. ඉතින් මේක ඉඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දුන්නාම මම මේව තාක්ෂණ දැදෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මෑණියෝ කියලා ඔය කතා වුන්නේ මොනවා. So I am not sure if I understood correctly, but I think it's like this. Now, what we should address is the need of the recipient, basically. That's the main thing. We should not be thinking too much about, oh, now this is going to be gift for the sasana and I am going to get like this or that. Or Lokam before mentioned, like some people try to show what kind of big person they are, they do giving. So all these things are basically kind of they are like useless kind of thinking. So the main thing there should be, if somebody is in need of something, let's say this nun here, there's no proper chair to sit, so then you understand how she might need a good chair and you offer her a chair. Then yang කිසි කෙනෙක් තරහිනුත් දෙනවා. පෙරක් අයනවා මේ තරහින් නැතුව සද්දාන්නේ කියනවා. ඉතින් තරහින් දෙන එක දීමක් තමයි. So some people actually they give with some kind of anger. The other people they give without anger with some kind of faith or confidence. But still, even the angry giving is some kind of giving. So that part is there still. පෙරක් අයනවා මේ ඉතින් අතහැරීම කියන එක ඒ අතහැරීම කියන එක දානයක් නෙවෙයි. So then Nolokamu also before mentioned that within the giving there is practicing some kind of letting go or relinquishment. But now Nolokamu says sometimes when people practice on purpose relinquishment or like letting go of some things, actually it's not a dana, proper dana in that. ඒක දානයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මට මේක මම අතහැරලා දානවා. මේක මම තරහිනුත් අතහරින්න පුළුවන්. මොනවාරි කවුරු හරි ඕන ප්‍රයෝජනයක් ගනිලා කියලා අතහරින්න පුළුවන්. ඔය අතහැරීමත් ඉතින් හොඳ දෙයක්. තරහින් අතහැරියත් හොඳ එකක්. ඒකෙන් මම අතහැරීම හොඳ එකක්. දානයක් වෙන්නේ. දානයක් වෙන්න අලෝභය, අද්වේෂය, ඒකට කර්මඵල විශ්වාසය ඕනේ. So if it has, Lokan said sometimes when you are like fed up or angry or just want to practice relinquishment, you give up some things, and sometimes they are good like things of high quality that you actually give up, and that kind of practice of letting go or relinquishment. But that itself does not mean that it's a proper dana. So I asked what Lokam meant by that. So Lokam said if it's a proper dana occasion, that has to have this understanding of practicing non-greed, and together with this kind of basic belief in combine its result. And our karuna might be so, and is that kind of you like on purpose. So if you just give up something as a relinquishment, thinking of anybody can take it, that does not make that thing done.
ඇති නේද? දැන් මම තරහෙන් අතහැරලා උඟක් වැඩි මේ හොඳින් අතහැරියට වැඩි. ලොකු දේවල් අතහැරලා තියෙනවා තරහෙන්. So comes as for himself, more things he gave up together with anger, especially some big or valuable things, they very often he managed to get them up with, like with some kind of anger. හැබැයි ඒ තරහෙන් අතහැරලා ගන්න මට පුරුදු වෙලා තියෙනවා අතහරින්න. ඒ තරහෙන් අතහැරපු නිසා එක එක දේවල් මට දැන් පුරුදු වෙලා තියෙනවා තරහ නැතුව අතහැරෙන්න. ඉතින් තරහෙන් අතහැරෙන්න. So but now he is trained like that, or he's done it quite often, but even though it was kind of giving up things together with anger, also the giving up of things or whatever was trained. So now what happens, sometimes it's actually without the anger that this relinquishment or giving up is happening. දැන් ඉවරයින්ද ප්‍රශ්න නැහැ නේද? තියෙනවද අහුවෙ තියෙනවද? එතන නේද? එහෙනම් හිත දාලා මොනවද තියෙනවද? You are correct, you are දාන්නේ පිරිසිදු වෙනා දැන්න කෙනෙක් ගන්න කෙනෙක් කිව්වා බලාපොරොත්තු අර විපාක බලාපොරොත්තු මගේ හිතේ තියෙනවා නම් මම ඒක අපේක්ෂිත කරනවා. ඔව් ඒකෙන් කිව්වොත් මිනිස්සු I was telling Lokan because people have this thing about when you have expectations of results, and so I mentioned to Lokan this one sutta, the Buddha says that giving is purified by both the recipient as well as the giver. So if you have like thoughts about getting the best results out of the giving, for me it seems like you are like dirtying your own part of the purification. So then you concept the addict is something like that. එහෙනම් අවසානයේ දැන් පහමාරනේ වෙලා අපි හිත මේ මොනවාරි කියන වැඩකට ටිකක් තියෙනවා. ඒකට දාන්න තමයි. So the process දාන්න is තමයි enough for today. ඒකනේ පොදු කරන්නේ. So maybe if there is something else also important, giving is really good and everything, but if there is some good topic, then we might do something like that again tomorrow. ප්‍රොපත්තිය. So maybe one again. දැන් මේක කාටද අරින්න ඕනේ? මේක දැන් අහන්න තියෙනවා කොහොමද කොහොමද අහනවානේ. හ්ම් හ්ම්. දැන්